ఈ వీడియోలో మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్ నుంచి కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ ఫిజికల్ చేంజెస్, వాట్ ఆర్ కెమికల్ చేంజెస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది చూద్దాం. అండ్ దెన్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. వాట్ ఆర్ కెమికల్ రియాక్షన్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ when some chemical reaction occurs. Then we'll discuss about chemical equations and how to write chemical equations. Okay, chemical equations అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. మీకు ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ మీద హోల్డ్ ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సబ్జెక్ట్ కనుక కెమిస్ట్రీ అనే సబ్జెక్ట్ కనుక బాగా అర్థం కావాలి అంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనే చాప్టర్ బాగా తెలిసి ఉండాలి. మీకు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్గా ఉంటే కనుక కెమిస్ట్రీ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ఫిజికల్ చేంజెస్, chemical changes and chemical reactions and how one can write chemical equations. Okay, let us now learn about what kind of changes can occur to materials. We know that materials can undergo a change, right? The change can be either a physical change or a chemical change. దీన్ని బట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, materials can undergo two different types of changes. One is physical changes and other is chemical changes. Let us first understand what does it mean by physical change. Physical change leads to alteration of physical properties of a material or a substance without changing its chemical composition. Please note this. ఒక్కసారి ఏదైనా మెటీరియల్కి ఫిజికల్ చేంజ్ అనేది అక్కర్ అయితే the physical properties of the material are going to change, but not the chemical composition of the material. Please note this. For example, melting of ice అనేది ఒక ఫిజికల్ చేంజ్. ఎందుకు ఫిజికల్ చేంజ్ అంటున్నాం దీన్ని? Ice is solid water, right? Water in solid form is called ice. When you supply some amount of heat to it, it is going to melt, right? It melts to form liquid water. మీరు చూస్తే సాలిడ్ ఫామ్లో ఉన్న వాటర్ has become liquid form, right? Ice has become liquid water. In this process, we have supplied some amount of heat, right? మీరు చూస్తే సాలిడ్కి ఒక డెన్సిటీ ఉంటుంది, ఐస్కి ఒక డెన్సిటీ ఉంటుంది, లిక్విడ్ వాటర్కి డిఫరెంట్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ has differed. And second thing is, initially it is in solid form and later it has become liquid form, right? It means the physical nature of the material also has changed. But do you see that there is no chemical change occurred? Because ice is H2O in solid form, right? Water is H2O in liquid form, right? So chemistry or the chemical composition has not changed. Please note this. అందు గురించి ఇది ఫిజికల్ చేంజ్. మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ చేంజ్. We can write few other examples. For example, freezing of water is another physical change. In this case, what happens is, let's say you have water in liquid form and removing some heat from it by putting it in either refrigerator or some cooling device such that you get water in solid form, that is called ice, right? Water in liquid form, you have removed some amount of heat by keeping it in refrigerator, and end of the experiment you have got solid water in solid form, right? Nothing has changed. Chemistry is same, but only physical properties. Liquid has become solid and densities are going to differ, right? That's why freezing of water is also a physical change. And we can have few more examples. Dissolving sugar in water is another example. For example, you take a spoon of sugar and mix it well with maybe 100 ml of water or something in a beaker. Then what happens? You will have sugar solution, right? It is still called sugar solution. Initially, sugar crystals are there, right? End of this experiment, we have
sugar molecules well mixed in water is available. Initially you have sugar crystals and water separately, right? When you dissolve it, the sugar molecules are going to be still same. Instead of being in crystal form, they have now in molecular form. Okay, or bunch of molecules together may be still there in water, right? Dissolving sugar in water is one thing. For example, you have mixed water in liquid form with sugar in solid form, finally ended up with sugar solution, which is also in liquid form now, right? So physical property of the materials have changed. Now let's take another example, cutting paper into pieces. This is also a physical change. I have paper, chemistry of the paper or chemical composition of the paper have not changed, but what has changed is shape, size, right? By cutting the paper into small pieces, I made small pieces of paper, right? So in this process, what happened? The physical properties like size, shape of the paper has got changed, not the chemical composition of the paper. For that reason, you say that this is also a physical change. So in all these cases, the substance or the materials undergo changes that result in change of physical property, but the chemical composition does not change. Please note this. ఇలాంటి చేంజెస్నే ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటాం. ఓకే, let us now learn about chemical changes. Chemical change involves rearrangement of atoms or molecules such that new substances with different chemical composition are formed. అంటే కెమికల్ చేంజ్ వల్ల ఏమవుతుంది? న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ డిఫరెంట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బర్నింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ చేంజ్. మన దగ్గర కార్బన్ ఉంది, రైట్, అండ్ యు ఆర్ బర్నింగ్ ఇట్, means you are supplying oxygen such that it reacts, the carbon reacts with oxygen in the air to form carbon dioxide. ఇక్కడ చూస్తే మీకు దీని ఫార్ములా C ఉంది, దీని ఫార్ములా O2 ఉంది, రైట్? that leads to the reaction between these two lead to formation of carbon dioxide, that is CO2. మీరు చూస్తే కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ the initial substances or the initial materials is different from the chemical composition of the newly formed substance, right? Carbon and oxygen are different from carbon dioxide. Please note this. So burning of carbon anedi oka chemical reaction. Respiration. Let's say when you take air, inhale air, what you are going to take inside? Nitrogen, oxygen, and some amount of water vapor and other things will be there, right? Now, when these gases undergo reaction with glucose in the body, you end up getting CO2 as the product and water as the product, right? So glucose and oxygen in the air react to form carbon dioxide and water. మీరు చూస్తే గ్లూకోజ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ కెమికల్ ఫార్ములా, రైట్? ఆక్సిజన్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ కెమికల్ ఫార్ములా. సో దీస్ టూ ఆర్ డిస్టింక్ట్ సబ్స్టెన్సెస్, రైట్? అండ్ దే ఇంటరాక్ట్ అండ్ దే రియాక్ట్ టు ఫార్మ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ వాటర్. దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ the initial substances, right? So respiration అనేది కూడా ఒక chemical reaction. Similarly, digestion of food is another chemical reaction, right? Rusting of iron, మీరు చూసే ఉంటారు, ఐరన్ పైప్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయి, you leave it in normal atmosphere, after some time they rust, right? Meaning iron is now becoming iron oxide. So chemical composition of initial pipe, that is iron, is different from the rusted pipe, chemical composition of the rusted pipe, right? So rusting of iron is also a chemical change. Ripening of fruits,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో ఉంది, రైపన్ అయింది, మంచిగా కలర్ చేంజ్ వచ్చింది, అండ్ దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ వెరీ గుడ్ స్మెల్, రైట్, ప్లెజెంట్ స్మెల్ వస్తుంది. అండ్ ఇనిషియల్గా మీకు అంత స్వీట్గా ఉండని మ్యాంగో స్వీట్గా మారుతుంది. అంటే యూ మే హ్యావ్ ద న్యూ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ ఫార్మ్డ్. అవి ఫ్రక్టోజు, గ్లూకోజ్ ఇలాంటివి ఫామ్ అవుతుండొచ్చు, రైట్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈజ్ అనదర్ కెమికల్ చేంజ్. ఇనిషియల్గా ఉన్నది కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రైపనింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ సబ్స్టెన్సెస్ ఉండవు. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ న్యూ సబ్స్టెన్సెస్ ఫార్మ్డ్ and gases are getting released. All that is there, right? So ripening of fruits is also a chemical change. Burning of crackers is another chemical change. Once you burn the cracker, what you have is just ash, right? And you got some light and sound to see, enjoy, right? That is a chemical change. Initially you have some material. Okay, once you burn those crackers, you're getting ash and you got some light and you got some sound, right? So the products are completely different from the reactants. That's why burning of the crackers is also a chemical change. In all these cases, the substance or the materials undergo chemical reactions to form new substances with different properties and chemical composition. For example, burning of carbon lo chusam manam, carbon dioxide form avutundi, chemical composition is different, and you are getting gas, right, as the output or the product. Initial ga carbon anedi solid form lo undi, oxygen anedi gas form lo undi, final ga carbon dioxide anedi gases form lo undi, right? It means when the chemical reaction happens, you get new substances with different properties and chemical composition. Please note that. In addition, you have to remember this: physical changes are reversible, but chemical changes are often irreversible. 100% irreversible అని చెప్పట్లేదు, often irreversible అంటే majority of the times they are irreversible. రివర్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ రివర్సిబుల్ అన్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ఐస్ and melt it, I get water, right? And if I want to do the reverse process, simply I freeze it. I freeze the water such that I get ice back, right? That's why the physical changes are going to be reversible. అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, రివర్స్ డైరెక్షన్లో వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇనిషియల్ సబ్స్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అలాంటి వాటిని రివర్సబుల్ చేంజెస్ అంటాం. కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్ ఆఫెన్ ఇర్రివర్సబుల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ బర్న్డ్ కార్బన్ బర్న్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది మీకు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తే మీకు కార్బన్ వస్తుంది? అఫ్ కోర్స్ దేర్ మే బి వేస్ టు గెట్ ఇట్, బట్ మనకు తెలిసినంత వరకు ఇట్ ఈస్ ఎ ఇర్రివర్సిబుల్ థింగ్, రైట్? వన్స్ యూ బర్న్ట్ ఇట్, యూ కాంట్ గెట్ ద ఒరిజినల్ సబ్స్టెన్స్ బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బర్నింగ్ ఆఫ్ ద క్రాకర్స్. Once you burn the crackers, you don't get those crackers back, right? That's why you say that these are irreversible changes. Chemical changes are often irreversible. The physical changes are typically reversible changes. Okay? Chemical changes occur as a result of chemical reactions. Please note this. Chemical change vachindi ante dan meaning enti? There is a chemical reaction. Please note this. Let us now learn about chemical reactions. In this picture, you see calcium oxide, right? Calcium oxide anedi white powdery material. Okay? Now I have a question. What happens when water is added to calcium oxide? Calcium oxide ne quicklime ani pilustaru, lime ani kuda pilustaru. What happens when water is added to the calcium oxide? కొంచెం కాల్షియం ఆక్సైడ్ పౌడర్ని మీరు ఒక బేకర్లోకి తీసుకోండి. Then you add some amount of water to it. What happens? మనం షుగర్ సొల్యూషన్లో లాగా ఇది కూడా సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? షుగర్ని వాటర్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? షుగర్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది, రైట్? ఇక్కడ కూడా కాల్షియం ఆక్సైడ్ని డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వాటర్లో ఒక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. అది కాల్షియం ఆక్సైడ్ సొల్యూషన్ కాదు. ఓకే, హియో కెమికల్ చేంజ్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. So when you add water to calcium oxide,
A chemical reaction takes place to form calcium hydroxide. షుగర్ సొల్యూషన్లో లాగా షుగర్లా ఉండదు. ఈ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనేది వాటర్తో మిక్స్ అయినప్పుడు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్. సో ద రియాక్షన్ ఈజ్ ఎక్సోథర్మిక్. మీరు అలా వాటర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు కాల్షియం ఆక్సైడ్కి ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుందని చెప్పాం కదా, దాన్ని ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే డ్యూరింగ్ ద రియాక్షన్ ఇట్ రిలీజెస్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. అంటే మీరు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్న బేకన్ టచ్ చేసి చూసారనుకోండి, ఇట్ గెట్స్ హీటెడ్. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉంది ఒరిజినల్గా, వాటర్ పోసారు, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అయింది, రైట్? అండ్ యు గాట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిలీజ్డ్ ఆల్సో. That's why this reaction is called exothermic reaction. Please note this. Okay. The calcium hydroxide is used in water treatment, soil treatment, and paper making, extra. చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్కి. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది జనరలీ ఇట్ ఈజ్ ఎ బేస్ మెటీరియల్. అంటే మనకి వాటర్ ఎసిడిక్గా ఉందనుకుందాం, యూ హ్యావ్ ఎ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. ఒక కెమికల్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఉంది, అది ఎసిడిక్ వాటర్ ఉంది. యూ డోంట్ వాంట్ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ ఈజ్ బికాస్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ డజంట్ అలౌ యూ టు డిస్పోజ్ వాటర్ యాజ్ ఈజ్, రైట్? వాటర్ హ్యాస్ టు బి ట్రీటెడ్. ఫస్ట్ దాన్ని, అది ఎసిడిక్ నేచర్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఫస్ట్ న్యూట్రల్ తీసుకురావడం కోసం ఏం చేస్తాం, మనం ఒక బేస్ని యాడ్ చేస్తాం, రైట్? ఆ బేస్ అనేది కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కూడా అవ్వచ్చు. చాలా చీప్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఎక్కువగా వాడతారు. వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో వాడతాం, సాయిల్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా వాడతాం. అంటే సాయిల్ కొన్నిసార్లు ఎసిడిక్ సాయిల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి ఎసిడిక్ సాయిల్స్ పీహెచ్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే కనుక యూ కెన్ యూజ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఆల్సో ఇన్ పేపర్ మేకింగ్ టు మెయింటైన్ pH and all. Okay, you understood what does it mean by chemical reaction? Let us look at another chemical reaction. I have zinc. Zinc అనేది metal, right? And I have hydrochloric acid. ఈ జింక్ మెటల్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న పార్టికల్స్ లా కాకుండా యూ సింప్లీ మేక్ దెమ్ ఇంటూ ఫైన్ పౌడర్. ఓకే, స్మాల్ ఫ్లేక్స్ లెక్క, చిన్న ఫ్లేక్స్ లెక్క తయారు చేయండి. అండ్ దెన్ యూ పోర్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు జింక్? మీరు ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ తీసుకుని ఈ జింక్ పార్టికల్స్ని వేసి తర్వాత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని యాడ్ చేయండి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? మీరు చూస్తే కనుక హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, రైట్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది అని మనం ఎలా చెప్తున్నాం అంటే యూ హ్యావ్ ఎ సింపుల్ ట్రిక్ ఆర్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. బర్న్ అవుతున్న మ్యాచ్ స్టిక్ను ఒక దాని దగ్గరికి తీసుకురండి. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంటే కనుక ఇట్ మేక్స్ సమ్ సౌండ్ వైల్ ఇట్ బర్న్స్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది బర్న్ అయ్యి ఇట్ మేక్స్ సమ్ సౌండ్. ఓకే, so that is the way you can see whether hydrogen gas is evolving. Okay, so what happens when dilute hydrochloric acid is added to zinc? A chemical reaction is occurring to form zinc chloride and hydrogen gas. మనం ఇక్కడ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయటకు రావడమే చూసాం, బట్ జింక్ క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇనిషియల్గా జింక్ పార్టికల్స్ ఉన్న వల్ల ఎండ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ యూ హ్యావ్ జింక్ క్లోరైడ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. Okay, so here also the reaction is exothermic. It means it releases heat. ఈ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ని టచ్ చేసి చూస్తే కనుక ఇనిషియల్గా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉందనుకోండి, నౌ ఎండ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఇఫ్ యూ టచ్ ఇట్ యూ ఫీల్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్, రైట్? టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ బర్నింగ్ ఎ మ్యాచ్ స్టిక్, ఇట్ మేక్స్ ఎ పాప్ సౌండ్. ఎందుకు పాప్ సౌండ్ వస్తుంది అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బర్న్స్ విత్ ఎ పాప్ సౌండ్. మనకు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అది బయటకు వచ్చినప్పుడు బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ కనుక దగ్గరలో పెట్టామనుకోండి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బర్న్స్ అండ్ మేక్స్ ఎ పాప్ సౌండ్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, ఇనిషియలీ యూ హ్యావ్ జింక్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ యూ హ్యావ్ జింక్ క్లోరైడ్ and hydrogen gas coming out of the conical flask.
right? Chemical reaction, chemical change, physical change. You understood now? A chemical reaction is a process where the substances that are called reactants interact with each other and undergo a chemical change to form new substances that are called products. ఇది chemical reaction ki definition. Chemical reaction is a process, okay, where the substances interact with each other and undergo a chemical change to form new substances. In other words, you can say that chemical reaction is a process where the reactants interact with each other and undergo a chemical change to form products. Okay? And we know that chemical reactions are happening all around us. We have already seen, right? Burning of carbon, all that. Respiration and digestion of food. Respiration is a chemical reaction, right? That is a chemical change. You have glucose and you have oxygen. These two interact with each other such that you produce some amount of energy and carbon dioxide and water vapor, right? That is the respiration reaction. And digestion of food. You take some food, okay, it has some chemical composition. It gets digested by interaction with different kind of acids, right, in the body. And finally, the nutrients and some amount of glucose gets absorbed into your blood, right? So that is also a chemical change and that involves a lot of chemical reactions. Burning of fuel. For example, మీరు 2-wheeler తీసుకున్నారు, పెట్రోల్ ఉంటుంది, you're burning it, right? And it releases some energy and that energy is helping the vehicle to move, right? And some amount of carbon dioxide is going to come out, and if engine is not working well, you may have even carbon monoxide coming out, right? So burning of fuel is another thing. Gas stove use చేస్తున్నాం మనం, okay? Gas stove use చేసి burn చేసినప్పుడు you may have butane as the gas or LPG, for example, right? LPG, liquid petroleum gas, is the reactant here, and when you are burning it, you are ending up with generation of heat and carbon dioxide extra, right? And sometimes even some amount of water vapor also you get, right? These are chemical reactions happening around us. Occurrence of reaction can be identified through various observable indicators. Manaki, let's say that I have taken a solution and mixed with another solution. ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ ఏ ఉంది, దాని సొల్యూషన్ తీసుకుని కెమికల్ కాంపౌండ్ బి ఉన్న సొల్యూషన్తో మిక్స్ చేశాను. రియాక్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎలా చెప్పగలము? యూ కెన్ సీ దేర్ విల్ బీ సమ్ అబ్జర్వబుల్ ఇండికేటర్స్. అవి చెప్తాయి మనకి రియాక్షన్ అవుతుండొచ్చు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఎర్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ద రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎక్సోథర్మిక్, రైట్? అంటే ఆ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుందని చెప్పాం, రైట్? జింక్, when it is mixed with hydrochloric acid, we said that it is a exothermic reaction and that leads to release of heat. Heat release ayindante conical flask is going to get heated, right? And it leads to change in temperature of the conical flask. So reaction jarigindi ante temperature lo change రావచ్చు. Exothermic reactions లో temperature పెరుగుతుంది. There are some reactions that are endothermic reactions. ఆ పర్టికులర్ కేసులో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతుంది. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ వన్ ఇండికేటర్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ వన్ ఇండికేటర్. Evolution of a gas. For example, we have seen hydrogen gas coming out of the conical flask, right? So evolution of a gas. Ripening of fruits case lo kuda cheppam. There will be some gases getting released. అందుకే కదా ఫ్రూట్స్ స్మెల్ వస్తాయి,
ripen అయితే స్మెల్ వస్తాయి, రైట్? Rotten stuff also give you some smell. It means some gases are getting released, right? It means some reactions are happening in those materials. So evolution of gas is another indicator. Formation of a precipitate is another indicator. For example, ఇంతకుముందు మనం చూసాం జింక్ పార్టికల్స్ తీసుకున్నాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం, రైట్? దెన్ ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పాం, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయటకు వచ్చేస్తుందని చెప్పాం అండ్ జింక్ క్లోరైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాం, రైట్? సో జింక్ క్లోరైడ్ ఈజ్ ఏ ప్రెసిపిటేట్, రైట్? జింక్ క్లోరైడ్ అనేది సాలిడ్ పార్టికల్స్గానే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిపాజిట్ at the bottom of the conical flask, right? So formation of precipitate is going to tell you. Change in color is another indicator. For example, మన దగ్గర 2 solutions ఉన్నాయి, solution 1 and solution 2. ఇవి రెండు కూడా transparent solutions అనుకుందాం, okay? When you mix these two, you end up with, let's say, a pink color solution. ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసామో, కలర్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయిందో, యూ కెన్ సే దాట్ ఓకే దేర్ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ రియాక్షన్ అక్కర్డ్. చేంజ్ ఇన్ కలర్ ఈజ్ అనదర్ ఇండికేటర్. లైక్ దట్ రిలీజ్ ఆఫ్ లైట్. మీరు క్రాకర్ని బర్న్ చేశారు, క్రాకర్ని బర్న్ చేసినప్పుడు చాలా లైట్ వస్తుంది, రైట్? సో రిలీజ్ ఆఫ్ లైట్ సేస్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ అక్కరింగ్. చేంజ్ ఇన్ ఆర్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఒకటి చెప్పాం, స్మెల్ గురించి కూడా we already discussed, right? For example, you have a rotten egg. It is going to give you bad smell, right? Some fermentation is happening. It is going to give you some bad smell, right? So change in order is another indicator. So once you have some reaction occurring, there can be different observable indicators. Change in temperature, evolution of gas, formation of a precipitate, change in color, release of light, change in order. ఇందులో ఏవైనా జరగవచ్చు. ఒక రియాక్షన్కి 2 కాంబినేషన్స్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్నింగ్ క్రాకర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ గెట్ స్మెల్ ఆల్సో అండ్ యూ గెట్ సమ్ గ్యాసెస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్ అండ్ యూ గెట్ light is also coming out, right? So that kind of possibilities are there, but there are some observable indicators that can help you identify whether some reaction is occurring or not. Understood? Let us now discuss about chemical equations. We have already seen some chemical reactions, right? When water is added to calcium oxide, a chemical reaction occurs such that calcium hydroxide is formed. ఇలా మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు. That statement is going to tell me what reaction has happened. Okay, what are the initial substances and what happened and what got formed. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్గా కూడా రాయొచ్చు, రైట్? వెన్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్, a chemical reaction took place to form calcium hydroxide. And the reaction is an exothermic reaction because it has released some amount of heat that I could sense by touching the conical flask. Ila statement raseyochu. That is going to tell you what has happened, right? Ila kakanda simple ga short form lo rayali ante ganaka what is added to what? Calcium oxide is there and we have added water, right? I can write calcium oxide plus water when I added. That led to some chemical reaction resulting in formation of calcium hydroxide. Let me write it in a equation form. Calcium oxide and water, I have added them. That's why I am using plus symbol, right? I have added water to calcium oxide such that some reaction has occurred. Dani arrow to chupestunna. There is some change has happened that led to formation of calcium hydroxide. Okay? Sometimes you can write even heat plus heat, calcium hydroxide plus heat kuda raskochu. Heat got generated, right? But generally this is how we'll write.
calcium oxide plus water that gives rise to calcium hydroxide. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్డ్ ఈక్వేషన్. స్టిల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కాల్షియం ఆక్సైడ్ అనే దాన్ని వర్డ్ ఫామ్లో రాసాం, దానికి వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నామని వాటర్ అని వర్డ్ ఫామ్లో రాసాం. ఫైనల్గా వి గాట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అని కూడా రాసాం, రైట్? సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వర్డ్ ఈక్వేషన్. దీన్నే కెమికల్ ఈక్వేషన్గా కూడా రాయొచ్చు. లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్. మీరు చూస్తే కనుక ద సబ్స్టెన్సెస్ దాట్ అండర్గో కెమికల్ చేంజ్ ఆర్ కాల్డ్ రియాక్టెంట్స్. అంటే ఈ రెండు రియాక్టెంట్స్ అవుతాయి, రైట్? ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ ఫార్మ్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్స్. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ అనేది రియాక్టెంట్స్ అవుతాయి, రైట్? లెట్ మీ ఎరేజ్ ఇట్, రైట్? కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ అనేవి రియాక్టెంట్స్. దే అండర్గో ఏ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ షోన్ యూజింగ్ arrow, and that led to formation of new substance that is called calcium hydroxide. A new substance name antam product antam. అర్థమైందా? Reactants, when they undergo reaction, chemical reaction, they give products. Okay? Now we know that every compound is a combination of elements, right? For example, H2 అనేది ఉంది, మనకి హైడ్రోజన్ అనేది ఎలిమెంట్, రైట్? H2 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపౌండ్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 2 hydrogens bonded together like this, రైట్? O2 ఈజ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్, బట్ ఎలిమెంట్గా ఆటమ్స్గా చూస్తే కనుక యూ హ్యావ్ 1 O that is bonded with another O, right? That led to a compound called oxygen, O2, right? Our molecule O2. H2O is a compound, right? H2O is a compound. It has got 2 hydrogens and 1 oxygen together, right? These are the chemical formulas for compounds, right? Similarly, calcium oxide will have one formula, chemical formula. Water, already we said H2O, right? Calcium hydroxide will have a chemical formula. Instead of writing the word equation, I can write the equation with the help of chemical formula. The chemical equation is generally written using chemical formulas of reactants and products. Now let's write reactants. Calcium oxide is written as CaO, calcium and oxide. Okay, water is H2O. When you mix these two, the reaction happens and that led to formation of calcium hydroxide, CaOH twice. మీరు చూస్తే 1 Ca ఉంది అండ్ OH అనేవి 2 ఉన్నాయి. అంటే ఈ కాంపౌండ్లో చూస్తే there is 1 Ca, right? 2 O's and 2 H are there. That is called CaOH twice. H2O has got 2 H and 1 O. CaO, 1 Ca and 1 O, right? Now you understood how the chemical equation can be written. This is called word equation and this is called chemical equation, right? Now let's look at another reaction. When dilute hydrochloric acid is added to zinc, a chemical reaction takes place to form zinc chloride and hydrogen gas. దీన్ని సింపుల్గా వర్డ్ ఈక్వేషన్గా రాయాలంటే జింక్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ గివ్స్ రైజ్ టు జింక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, రైట్? యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ జింక్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ గివింగ్ రైజ్ టు జింక్ క్లోరైడ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. యాక్చువల్గా గ్యాస్ అని బ్రాకెట్లో రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ జింక్, వాట్ ఈస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఆల్ దాట్, రైట్? సో హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఎందుకు గ్యాస్ అని చెప్పడం? యూ కెన్ సింప్లీ సే దాట్ జింక్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, when they react, they form zinc chloride plus hydrogen. దీనికి కెమికల్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి రాసామనుకోండి, జింక్ని
Zn అని చూపిస్తాం. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ is HCl, right? Zinc chloride is ZnCl2 and hydrogen is H2. So here zinc plus hydrochloric acid అనేవి reactants they undergo reaction to give you product, right? Let me write that. Reactants undergo a reaction to give you a product. Here you have two products, that's why we have plus symbol here, right? So this is the chemical equation. Zn plus HCl giving rise to ZnCl2 plus H2. We have seen another chemical reaction already, CaO plus H2O giving rise to CaOH twice. Now observe these two equations. I have a question. Does number of atoms of a given element is same on both the sides of the equation or not? You look at this. Here I have one Ca. This side also I have one Ca. Here I have one O plus one O. Two O's are there. Here we have two O's, right? And when it comes to H2, here I have 2H. Here also I have 2H. So మీరు చూస్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ atoms of each element on this side and number of atoms of each element on this side are same, right? But that is not the case with this reaction. Here I have one Zn, one H, one Cl, right? Here I have one Zn, two Cl, 2H. There is a difference, right? So when you have difference, we say that this equation is not balanced, whereas this equation is balanced. Okay, balancing a chemical equation అనేది చాలా important concept. We are going to discuss that in upcoming video. Please keep watching our channel. Subscribe to our channel if you have already not subscribed to our channel. And if you find the content interesting, share it with your friends also so that they can also get benefited. Okay, thank you.